ரொம்ப நன்றி. என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணதுக்கும் வியூ பண்ணதுக்கும். இதே மாதிரி எனக்கு எப்பயும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ரொம்ப நன்றி. ஹாய், வணக்கம். நான் உங்கள் கண்மணி. இன்றைக்கி கண்மணி ஃபுட் சேனலில் எல்லாத்துக்கும் பிடிச்ச ஒரு ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் தான் பார்க்க போகிறோம். அந்த ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் நேம் ஷவர்மா. நம்ம ஷவர்மா ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க சமைக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஷவர்மாவுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் பார்த்துடலாம். 4 கப் மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன். ஆயில், சால்ட், ஈஸ்ட், சுகர், வார்ம் வாட்டர். இப்போ நம்ம ஈஸ்ட்டை ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கலாம். ஈஸ்ட்டை வார்ம் வாட்டரில் கொட்டிடுங்க. நெக்ஸ்ட்டு சுகர், லைட்டாக கிண்டி விட்டுக்கோங்க. 5 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் ஆயிடும். நல்லா பிசைஞ்சு விடுங்க. நல்லா சாஃப்டாக பிசைஞ்சு விடுங்க. அப்போ தான் நம்ம பீட்டா பிரெட் சாஃப்டாக கிடைக்கும். நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுக்கலாம். நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி பிசைஞ்சு விட்டுக்கலாம். நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி பிசைஞ்சு விடுங்க. இப்போ நம்ம ஒரு காட்டன் கிளாத் இல்லைன்னா ஒரு பிளாஸ்டிக் கவர் போட்டு நல்லா ரேப் பண்ணிக்கோங்க. 1 hour நீங்கள் மேரினேட் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நம்மளோட பீட்டா பிரெட்டோட மாவு சாஃப்டாக வரும். ஷவர்மாக்கு நம்ம சிக்கனை ரெடி பண்ணிக்கலாம். கர்ட், கேப்சிகம் பேஸ்ட், ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட், गरम मसाला, cumin powder, pepper powder, chili powder, salt, lemon, இப்போ நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். எல்லா மசாலாவும் எல்லா சிக்கன்லேயும் நல்லா ஸ்ப்ரெட்டாக இருக்கணும். அந்த மாதிரி நல்லா கலக்கிக்கோங்க. இப்போ நம்ம மேரினேஷன் பண்ணிடலாம் இதையும். இப்போ நம்ம மேரினேஷன் பண்ண சிக்கனை டீப் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம ஆயில் ஊற்றிக்கலாம்.
இப்போ நம்ம சிக்கன் எடுத்து போட்டுக்கலாம். சிக்கன் இப்போ நல்லா டீப் ஃப்ரை ஆயிடுச்சு. நம்ம எடுத்துடலாம். மாவு தேய்ச்சாச்சு. இப்போ நம்ம தவால போட்டு எடுத்துடலாம். அதுக்கப்புறம் நம்மளோட பீட்டா பிரெட் ரெடி ஆயிடும். இப்போ நான் வந்து சிக்கனை வெட்ட போகிறேன். அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரே ஒரு சிக்கனை நல்லா குக் ஆகிருக்கான்னு டேஸ்ட் பண்ண போகிறேன். சூப்பர் டேஸ்ட். ஷவர்மாக்கு தேவையான எல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம ரேப் பண்ணலாம். அதுக்கு முன்னாடி உங்கள்கிட்ட பட்டர் ஷீட் இருந்தால் நீங்கள் பெட்டர் இது எடுத்துக்கலாம், வாழை எடுத்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் பட்டர் ஷீட்டில் ரோல் பண்ணி காட்டுறேன். பட்டர் ஷீட் எடுத்துக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஒரு பீட்டா பிரெட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு மயோனஸ் வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியானது தான். எப்படி எல்லாம் கடையில் போயெல்லாம் வாங்க தேவையில்ல, ரொம்ப ஈஸியாக வீட்டிலே செய்யலாம். எடுத்துக்கோங்க. அதில் எக்கு ஊற்றிக்கோங்க. உங்களுக்கு அந்த கவுச்ச வாசனை அடிக்க வேணான்னா அந்த மஞ்சள் எடுத்துக்கோங்க, இல்லைன்னா அதையும் சேர்த்து போட்டுக்கோங்க. அப்புறம் இது வந்து கார்லிக் மயோனஸ். இதில் அப்புறம் வந்து கார்லிக் போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் பெப்பர், சால்ட் ஆயில் நல்லா போட்டு அடிச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரெடி ஆயிடும் மயோனஸ். சாஸ் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம்.
நம்மளோட குக்கிங் செக்ஷன் முடிஞ்சாச்சு. நல்லா யம்மியான ஷவர்மாவும் செஞ்சு முடிச்சாச்சு. இப்போ கிராஃப்ட் செக்ஷன். இன்னைக்கு கிராஃப்ட் செக்ஷனில் ஐஸ்கிரீம் ஸ்டிக் வச்சு அழகாக 2 சேரும் ஒரு டேபிளும் செஞ்சுருக்கேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம கண்மணி ஃபுட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க. பாய்.